Hey my people, good morning, good afternoon, good evening. Aho bitewe naho uherereye hose. Ndagusuhuje, happy Tuesday to you. Izere yuko mumeze neza. Welcome back to the Digital Mom YouTube channel. Here we talk of all things related to mom digitally. Okay? It's financial, parenting, taking care of yourself, personal growth. I mean, utuntu twinshi that are relating to mothers but financial, but digitally. Okay? So uyu munsi rero mwongere mwumvemo ikaze na karibu. Niyo uri mushya hano, jewe nitwa Josiane, I am the face behind the Digital Mom platform. Niba kandi uri umusangwa, karibu nanone. Twagarutse, okay? So today I want us to talk on the topic abantu benshi tudakunze gutekerezaho, which are the silent money mistakes moms make without noticing. Utwa dukosa duto ugenda ukora nk'umumama, especially this time mamas, it is you, okay? Utatekerezaho ntudutindeho cyangwa se ukaba utazi ko ari udukosa ariko which are killing you slowly financially. Bituma rwose financial life yawe igenda nabi. Urumva? Ni ukuvuga ngo ejo murabizi ko twarebye impamvu we struggle a lot as mothers financially. So today I want us to go a bit deeper. We are going to dive in deeper. Turebe impamvu, turebe amakosa mato tugenda dukora nk'abamama atuma nyine twebwe n'amafaranga tudacana uwaka, if I could say. Okay? So buriya rero abantu benshi bajya batekereza ko impamvu abamama baba badafite ibintu biri financial biri so big, imitungo iri financial iri so big, ariko batabona amafaranga menshi. Amafaranga turayabona rwose. Umva abamama benshi usanga ko iki gihe basigaye banabona n'amafaranga kurusha n'abagabo babo. But ikibazo ni utuntu tw'udukosa twigirira kandi tuba tubona ko atari udukosa, tugenda dukilinga nyine ayo mafaranga yacu tukayadisparatinga, ntitumenye ngo amafaranga yagiye he, yakoze iki. Ugahora iteye kuri rurira, rimwe na rimwe uri no mu madeni kandi utazi impamvu ayo madeni afite. So actually moms are not broke because they don't earn. They are broke because of the silent mistakes they are doing without noticing. Reka mubwize ukuri. Amafaranga yose waba ubona, you can build your financial stability wirinze udukosa ngiye kukubwira dukurikira nk'umumama. Okay? So ikosa rya mbere abamama dukora, we spend without tracking utu expense duto. Ukicara ukumva yuko uzatrackinga amafaranga wahishije stock y'ukwezi kose, ariko ukiyibagirwa yuko mukanya mushito waraguhurira duhurira ahantu uri bufata akamoto. Niba udafite imodoka ngo unywa esanse, uri bufata akamoto, utwo dufaranga ntube waradutrackinze. Mukanya you need snacks for kids, mukanya airtime and internet yo kujya kuri TikTok, and we don't track utwo tuntu duto uvuga ngo ngo rese ngo amayinite y'ibihumbi 2,000 ngo niyagiye gutuma ngo mfata ikayi nandike nangwa njya muri Excel yanjye kwandika, kumva nyine ntabidanje. Niko dukunda kuvuga ngo ntabidanje, ni dukeya n'udufaranga duke, kandi dufaranga dukeya uko ugenda uduspending at the end of the month uzasanga waspending amafaranga menshi, almost nk'ibihumbi 100 utazi uburyo waspendinze byose byagiye bishyira muri ngaya amayinite, ngiye interinete, ngaho ufasha akamoto, ngaho urasnakinze, utuntu duto nyine. Urumva amafaranga wita make, uvuga ngo ngiye kugura biswi y'igihumbi ya 500 y'ijana, niyo rigenda yiteranya ugasanga yabaye amafaranga menshi. Rero bikilinga ubukungu bwawe, birabwica ntubimenye. Ntabwo hano ndi kukubwira ngo wiyime ureke kugenda, genda ariko utracking, kuko n'utracking bizagufasha kumenya whether when you are doing the budget amafaranga uri bushyire muri utwo tuntu twa hato na hato
budgetingire bitume umenya no kujera amafaranga yawe, sibyo? Akandi gakosa ka kabiri n'ejo nakavuzeho ni akantu ba mama twiha byo kuvuga ngo zasevinga nsigaranye. Ntayo uzasigarana, I'm repeating this, ntayo uzasigarana n'udasevinga mbere. Ubundi buriya trick nziza yo kugira ngo usevinge ni uko uvuga uti wenda this is my monthly income, wenda tuvuge niba wakiriye amafaranga ku itariki 5 cyangwa ku itariki 25, amafaranga yawe y'ukwezi wayabonye, maybe ni umushahara na side hustle niki, bese you get your all money ku itariki 5, mbabarira uhita ufata amafaranga nibura 20% by'amafaranga winjije ubanze ya saving mbere yo kujya muri detail n'ubucogocogo bundi bw'ubuzima. Banza ufate amafaranga washyire ku ruhande, amafaranga yakatavugirwa araho nyine uya saving my friend. Nutabikora gutyo, I'm telling you, ntago uri bujye guhaha rwose ngo uvuge ngo uri busagura saving ayo wasaguye, wapi. Nangwa se niba utabishoboye, ihe pene wenda uvuti ngiye mu kabina nzajya ntangana amafaranga buri cyumweru. Nubuzi yuko uzajya tanga ufite ikibina kiri kwaka amafaranga buri cyumweru, ntago amafaranga uzarya ngo yamari, kubera ko uzajya uvuga uti ngomba kuza kwizigama kandi ntago nemerewe kuraranya. Okay, erega ntago hano nkubwira ngo fata 500,000 fata miliyoni uyishyire ku ruhande, n'ibihumbi 5 niba ubika ibihumbi ubikoze consistently, my dear, you are building a good wealth ku rwego rwawe pe. Witegereza ko uzabona amafaranga like a bag of money menshi ngo nibwo uzaya savinga. Oya, start small ariko uhoze ube consistent, sibyo? Ushaka kuvuga ngo se ko wenda ninjiza 80,000 ku kwezi ndi usavinge, nyine rero winjiza 80,000 ntabwo uri busavinge 200,000 kuko ntayo ufite, ariko ushobora gusavinga 5,000, ushobora gusavinga 20,000, kavuga uti ndaho mu 60,000 20,000 nabi savinga, ndaho muri 75,000 nabi savinga, aho ukabikora uhoza. Iyo ubikoze uhozaho, at the end of the year usanga ufite amafaranga menshi wagiye saving, like you building your own wealth. None kiza ugize ukanaya saving ahantu hunguka, hari igihe tuzaganira ku hantu ushaka gusavinga hunguka, atari kuvuga ngo the money is just there ariko depreciating, ahubwo akaba ari kongera agaciro cyangwa se ari kunguka, niba ariko navuga tuzabirebaho nabyo, sibyo? Akandi gakosa tujya dukora ni impuhwe zacu twebwe ababyeyi pe. We help everyone, n'udakeneye ko help twebwe we feel like we want to help. Gufasha ari byiza, ni n'umugisha rwose, kuko Uwiteka niba hari icyo yaduhaye dukwiye gusangira n'abandi, ariko ze ufasha ute, ufasha nde, ufasha ryari? Yego, niba wabonye amafaranga, set aside amafaranga uzakoresha gufasha, nashira nyine amafaranga yo gufasha araba yashize. Amafaranga yo gufasha araba yashize. Ariko twebwe a family member aguhamagara uti none se ubu ngubu ko nyine sister wanjye ampamagaye mbigenze nde, kabohereje amafaranga. In truth, nuko any relative from anywhere, nuko ukaba usohoye amafaranga, akenshi utanateganyije, akenshi ugasanga wanatanze amafaranga wowe bikubise mu 20s, nta mafaranga ufite utangiye no kuguza, kandi amafaranga wari ufite yagomba kubeshaho warayafashishije, ugasanga utangiye kwishyira mu madeti, kandi uko ufata ideni nini niko uba uri kumunga ubukungu bwawe. Kuko tuvuga na winjizaga 100,000 uyu munsi, ukawufasha ideni ry'20,000, next month nuhembwa nangwa se correcting all your income return on investment wabonye, uzahita ukuraho bya 20,000 wagujije, usanga usiganye 80,000. None mbwira uti niba byari byakugoye kuza kuba mu 100,000, none uri mu 80,000, bizatuma kenshi wishyura wongera ufatira indi deni, usanga wara mutuntu tw'utudeni, which is bad, bimunga ubukungu bwawe. Kandi rwose in 2026 onward, mamas, we have to have our own money. We earn the money, we should be like this, friends. Okay, so mama, mbabarira witekerezeho. Itekerezeho mu buryo bwo kumufuka wawe, koraho wumva uko byifashe, unafashe ingamba z'uburyo ugomba kugira ikintu hindura ku mufuka. Kandi ikintu gisekeje nuko akenshi usanga twebwe nta muntu ujya utubaza ngo financial mezite ngohe, turatanga, akenshi usanga dutanga, ariko nta muntu ujya kubaza ngo habaye zo ku mufuka wawe bimeze bite, ngo nanjye ngira icyo ngo okay, ongera witekerezeho. Rero sinkubujije gufasha ni umugisha niba ari ibyo ufite, ariko
banza witekerezeho mbere ureba aho ushaka kugera. Ari nacyo cya kane ngiye kongera kugarukaho cyuko abenshi tuba tudafite financial goal. Ubundi iyo ufite financial goal ntabwo biba ibintu byose twavuze hejuru bikubaho, kubera yuko nyine there is a target you want to hit in a certain time. Hari nyine ikintu ushaka kugeraho kandi kiri bugusaba amafaranga mu gihe runaka. Rero icyo kintu iyo gihari ntabwo usesagura. So please I'm asking everyone, turacyari mu kwa mbere, you not too late, even though wagakwiye kuba waratangiye umwaka ubifite, ariko it's not too late. Set a financial goal, please set a financial goal. Uvuga uti jyewe intego yanjye mu buryo buri financial ni iyi ngiyi, ntaragera ahangaha mva I'm not working. Ukore n'amafaranga ubonye ugerageze kuyabyaza umusaruro, sibyo? And igisubizo cy'ibi bintu byose it's not it's like to do small daily shifts. Ntago n'ubundi uri buhita uhinduka mu isegonda rimwe, ariko gerageza umunsi ntiwire nta kintu wikozeho. Either iga uburyo uri bushare amafaranga yawe. There is internet and the knowledge is there on internet. Genda wige uburyo amafaranga uri buyajere, wige uburyo uri buyatracking, umva wige uburyo uri bukore budget. Twanakoze video about budgeting, you could go back and check on it. Ihugure ugire ubumenyi, umenye how to live your own money, kubera ko at the end of the day amafaranga ni mubana nabi, you're the one who is going to struggle first. Even though ufite support system, even though the partner is there to help you, ariko when you start asking help, you start struggling. Already nako watangiye struggling, okay? So start tracking, save first, please save first. And saying no sometimes say no. Ntabwo buri gihe umuntu wese uguhamagaye ugomba kumubwira ngo okay, let me chip in. Sometimes you have to set back, no chipping in financially. Ntabwo ari ubwana bubi, ntabwo ari ubugona, ahubwo ni ukwitekerezaho, no kugira intego zawe, no kureka abantu bakaba responsable y'ibibazo byabo. You're not here kugira ngo solving ibibazo by'abantu bose, and you can't even. Rero gerageza sometimes to say no, sibyo? Ikindi, at least set one clear goal. No setting a goal in niba uruvuge ngo kugeza mu kwa gatandatu, kugeza mu kwa gatatu ndaba mfite iyi financial goal, ndaba naguze iki kintu kizajya cyongera kikansubiza amafaranga, cyangwa ndaba na savings n'amafaranga, ndafite amafaranga ngana gutya kuri konti. My dear friend, uraburi on a good track. Rero niba wakunze ino video, liking, subscribing, and in the comment niba wabyumvise ibyo twaganiriye, andikamo ko wabyumvise, sibyo? Dukomeze tubane, duhane ibitekerezo. Until next time, with love from the Digital Mom. Bye.